Alright, my dear viewers, welcome to the next episode of our SpellForce Shadow of the Phoenix playthrough. We stopped in Imperia, did quite a bit the last episode, and now we've got a bit more to do to get to the palace. I think in this episode we're gonna do the Dryad Cove, for the most part. But first, before we do that, let's talk to the Vagabond. Hey, ihr da! Wer? Ich? Me. Psst, ja, hört mal. Ich habe euch ein unglaubliches Angebot zu machen. Let me hear it. Ich biete euch den Ring der Narret, nachdem für No. No, I'm just gonna exit actually out of this. I've been told that you can save before you talk to Nadini, right? And basically what she gives you is determined when you actually talk to her, right? So if you're unhappy with what you're getting, you can just kind of like farm it. But yeah, I'm not gonna do that for now. Later, if we really need the Zerbite here, I will have to, I'll be forced. But for now, let's just leave it. Now, we have two things we can do here. First of all, we gave them wine. Hoppla! Da hat jemand Wein hingestellt. Na, den lassen wir es doch nicht entgehen. Not me, not me. And once they are busy drinking, and I think these guys are going to be drinking forever, pretty much, we've got to open stuff here. So we're going to open the lockpick here. Now, this would allow us to get to the garden. However, it's by far not the only thing we have to do, so I want to go in the direction of this here. There's a couple of people we can talk to, Boron for one. And I also want to open this gate. Though, I mean, opening the gate is definitely... Like, I want to do it, eventually, right? But we're gonna have to go back to Imperia anyway, before really, like, shit hits the fan, so to speak. So, yeah, we'll get back here. I think opening this might not be a bad idea. Gonna have to see, gonna have to see. Freeze level 13 is actually pretty good, but I don't have it. Sarah, was mache ich nur falsch? Eure Frau betrügt euch. Und ich weiß auch mit wem. Bei meiner Treue heraus damit. Wer ist der Schuft? Ich zerfetze ihn mit bloßen Händen. Es ist eine der Wachen am Osttor des Palastes. Sein Name ist Naras. Naras? Deswegen lungert er immer bei unserem Haus herum? Und nun scherzt er mit seinen Kameraden über euch. Dieser Hundsfott legt Hand an meine Sarah. Ich bringe ihn um. Ich bringe ihn um. Now, we should actually, oh, actually no, we don't have to. I think you can hurry and, you know, deal with this whole thing, but you don't have to. So let's talk to these guys instead. Der Sand war heiß, es floss Blut und Schweiß. Oh, hoppla, hey, ein neues Gesicht. Ihr habt nicht zufällig etwas Branntwein für einen ehemaligen Champion der Arena? If I did, I Bei would have given eurem it to you. Atem wundert es mich nicht, dass euch keiner besiegen konnte. Ach was, das mit dem Branntwein fing erst an, nachdem sie mich rausgeworfen hatten. Rausgeworfen! Den großen Uzakan. Dabei bin ich unbesiegt. Und ich habe die Hälfte ihrer Kämpfer selbst ausgebildet. Und nun das? Eine Schande ist das. That's unfortunate, buddy. Ihr wart Ausbilder? Könnt ihr auch mir etwas beibringen? Für eine gute Lehrstunde brauchen wir einen guten Kampfplatz. Und da gibt es hier nur die Arena. Dann treffen wir uns dort. Das ist nicht so einfach. Die beiden Wachen am Tor zum Zirkusbereich, Tuck und Carlet, die lassen mich dann nie wieder rein. Ich hatte das Pech, die beiden betrunken auf der Wache zu erwischen. Und ich, Narr, habe es auch noch gemeldet. Seitdem hassen sie mich. Sie wissen, dass sie mich nicht besiegen können. Aber sie machen mir das Leben schwer, wo sie können. Sie sind an meinem Rauswurf aus dem Zirkus schuld. Das Pack. Dreckiger Schuft, du kannst was erleben. Oh, these guys are really... Was denn, Boron? Ich weiß gar nicht, wovon du redest. Ich werde dich lehren, meine Sarah zu verführen. Lass von nun an deine Finger von meiner Frau. So that took care of itself, kind of. We do get quite a bit of XP for this whole thing. The gate we will open. Well, actually,
there are these two guys, right? Who we can only, I think the only way of actually getting through this gate is by killing them, which I kind of, Hey da, Geselle! I find that a Was bit of a glaubst shame. du, wohin du gehst? Wachmann, ich erbitte Zutritt. Da schau sich einer diesen Trollfurz an. Er bittet Zutritt. Hast du das gehört, Khaled? We tried it nicely. Khaled und ich, wir vergessen gleich mal unsere Manieren. Dann bittest du um was ganz anderes, Freundchen. Okay. Nah, Hey da! Lasst mich durch, ihr Bastarde. let me go. Holla, hast du das gehört, Khaled? Hör mal, Dreckspatz. Was glaubst du, mit wem du hier redest? Mit stinkendem Abschaum, dessen Mutter sich mit Hunden paart. One of the best lines in the game, by the way. Los, Khaled. Die Ratte kaufen wir uns. Yes, sir. They're kind of tough to deal with. Maybe if I hit him with a 400, he doesn't take any damage from it. Oh, there we go. He does take good damage from it, right? So it's all in the persistency. Just gotta be persistent. Hit him with the good stuff. Why do they keep resisting it so hard, though, man? Like, it can't be. It cannot be. But alright, this guy's over. I just love how no one cares that we just killed two guards, right? Gonna open this here, might get a level up from it. No, but we can tell Utakan to go to the arena, so. Was gibt es? Ihr Ihr seht kräftig genug aus. Yeah, let's go. Tuck und Khaled sind fort. Also gut. Trefft mich in der Arena. Dann könnt ihr zeigen, was ihr könnt. Now, obviously, right, if you meet him in the arena, if it's skills, right, like a warrior kind of skills, like you do fighting, that makes sense. But I'm a mage, so what exactly am I, you know, doing in the arena? Who knows? I mean, we can try. There's a couple of chests to loot here. I believe they're a bit hidden. Something down here. No, there's one down here. This guy's like barely holding on. It's like an ice cream truck or something riding outside right now. Super weird sound. Anyhow, let's go to the arena. Actually, wait. Before we go to the arena, let's go to this guy up here, because I know once I go to the arena, I want to talk to this guy, to Bostos, and I want to kind of like do a 2-in-1 situation. So we'll go to this guy first, then we'll go into the arena, do the whole thing, and then we can actually make our way into the garden. Getting into the garden actually is not that difficult. But the first time, I'd be lying if I told you that the first time I was playing this game, I was completely lost. Like, I had no idea how to get to the garden. It's fairly simple though, once you know it, so I'll show you. Alright, Jared, what's up? Schau an, ein Runenkrieger. Und wenn schon, lasst mich durch. Wir haben Befehl, euch nicht in die oberen Stadtbereiche zu lassen. Die Geier wissen, wie ihr es bis hierher geschafft habt. Scheinbar seid ihr nicht ungeschickt. Was führt ihr im Schilde, Wachmann? Sagen wir mal, ich hatte etwas Pech. Meine Champions haben in der Arena immer verloren. Und jetzt schulde ich meinem Bruder eine Menge Gold. Ihr wollt also Geld von mir? Nein, so einfach ist es nicht. Ich habe mein Gesicht verloren. Ich brauche einen Champion, der für mich gewinnt. Das ist es. Ein Sieg. Das stellt mein Ansehen und meinen Geldbeutel wieder her. Ich soll also in der Arena für euch antreten, dann lasst ihr mich durch das Tor? Ihr sollt in der Arena für mich siegen, Freund. Als Runenkrieger sollte das doch ein leichtes sein. Geht zu meinem Bruder. Er steht Wache in der There we Arena. go. Sagt ihm, ihr werdet Jarots Champion. Seid ihr siegreich, wird euch mein Bruder meinen Schuldschein geben. Bringt den zu mir hierher. Er soll mir als Beweis genügen. Okay, that we can do. There's also the Bank of Imperia, which we can go into and we can invest money. Someone explained to me a while ago how exactly the investment in the Bank of Imperia works, and like, it's pretty good. It's got some pretty decent investment with it, but it takes time. I think every time you go through like a map or something, it gives you more and more and more, and then eventually you can pick it up and you get like a couple tens of thousands of money. Hereinspaziert, hereinspaziert. Might do that. Willkommen im großen Zirkus von Imperia. Hier erleben Sie alle Wunder der Welt.
heldenhafte Gladiatoren und finstere Bestien aus allen Winkeln Eos. Erleben Sie Kitar-Krieger aus Urgat oder den wundervollen Irrfit, der sich für euch verwandelt. All das für nur ein paar Silber. Leider ist zurzeit keine Vorstellung, aber behalten Sie uns im Auge. Bald wird der Zirkus wieder eröffnen. Warum ist der Zirkus Doesn't geschlossen? look that way, but you know. Ach, das ist nur ein momentanes Unglück, mein Freund. Eine kurze Verzögerung, weiter nichts. Nun, zugegeben, der Kaiser hat nicht allzu viel Interesse an unseren Lustbarkeiten und hat leider die Unterstützung des Palastes für den Zirkus untersagt. Wir sind also etwas in Geldnot, wenn ihr versteht. Und die letzte Gladiatorenvorstellung ist etwas, nun ja, außer Rand und Band geraten, wenn ihr versteht. Aber wie gesagt, nur ein kleines Missgeschick. In wenigen Wochen werden wir bestimmt wieder Vorstellungen geben. Hoffe ich. Ach, wäre nur die gütige Kaiserin Kaira noch am Leben. Sie hat uns stets unterstützt. Not the best of situations the circus finds itself in, but you know, well, what can you do? What can you do? Alright, these bad boys are healed. We want to be gladiators now. So let's go in and play pretend with Utsakan. I'm just gonna drop him with like a suicide death. Die Regeln sind wie folgt. Wir kämpfen, jedes Mittel ist erlaubt. Die Lektion dauert so lange, bis ich den Kampf unterbreche. Everything's alright. Ihr wisst, dass ich ein Runenkrieger bin? Ja? Und deswegen werde ich keine Gnade zeigen. Ganz gleich, wie oft ihr wiederkehrt. Lasst uns anfangen. The way he puts it. Yes. Ja. The way he puts it, oh, I don't have my guys with me, is that he believes he can actually beat me here. I mean, honestly, if I had... So this was kind of difficult when I was playing with a more defensive mage kind of style, because you really, like, you don't have that much damage for him, right? So that could be super, super tough. But, you know, with this one... Gut. Yeah. Gut. Barely a challenge, barely. Alright, Utsakan, what's up? Also, I need to resummon my 2 specters over here, I think. Just because for the next one, we're going to have to do another battle here. And I want to have the specters. Das soll erst einmal genug sein. Nicht übel für den Anfang. Ihr müsst mehr auf eure Flanke achten und eure Angriffe besser abstimmen. Übt noch etwas. Dann können wir eine zweite Lektion beginnen. Danke, Utsakan. You know, for this, I kind of feel like it would have been nicer if Utsakan was the fighting trainer, and you had a different one for actual, like, what do you call it? For magic, right? Like a mage trainer in the city or something like that. Wisdom, charisma, intelligence, 65 mana. Ooh, it gives me a lot of charisma, which by itself would make it pretty good. The resistances are good, but this one gives me more intelligence and wisdom, so I'm gonna keep that. There's nothing else I can really do, is there? Intelligence 12, wisdom 12. Not really. No, this one's better. It gives me casting, but someone told me, and I do agree with that, casting doesn't really give you all that much, you know what I'm saying? Like, it's fine, right? But it's not the biggest difference maker. At least I feel like for my character it isn't. Kein Kampf heute. Verdammt schade. Vielleicht doch. Ich bin hier, um als Champion eures Bruders anzutreten. Hat er wieder jemanden beschwatzt? Glaubt mir, es will keiner für ihn kämpfen. Er kann nämlich nicht bezahlen. Hört ihr nicht, was ich sage? Er hat kein Gold, kein Stück. Ihr werdet nicht mal einen Kupfer bekommen. Das lasst nur meine Sorge sein. Ich soll seinen Schuldschein mitbringen, nachdem ich eure Kämpfer geschlagen habe. Also gut. Wir werden ja sehen. Wie sieht es aus? Wollt ihr kämpfen? Yeah, sure, I do. Ja, Let's see. ich trete an. Gut. Stellt euch in die Mitte des Sterns auf dem Arenaplatz. Dann werde ich den Kampf beginnen lassen. Wenn ihr wirklich siegt, dann könnt ihr euch bei mir den Schuldschein abholen. Aber ich denke, ihr werdet gleich in eurem Blut da niederliegen. Will I? Let's see. Maybe I can make a third one. Maybe I can make a third one, just so we have them, right? Just so we have them, and then they should spawn left and right. The healer. I want to get rid of the healer first, definitely. Get rid of the healer, because he's gonna be healing the spear fighter.
And then we're gonna get rid of the spear fighter right after. Yeah, like they're not, you know. Oh wait, they actually hit pretty hard with their basic attacks. Surprising, actually, like 60. I'll take it. I can't wait to get the blades, by the way. Let's just pummel this one. Yeah, but I can't wait to get the blades. The blades are gonna be super good. Like you can just use them to keep enemies at bay while you blast Ahnen them. mögen euch verfluchen. Das waren meine besten Kämpfer. Nicht gut genug. Jetzt gebt mir den Schuldschein. Bei den Gib mir die. tanzenden Sandteufeln. Dann nehmt ihn. Nun ist euer Bruder wohl endlich frei von euch. I mean, we did free the brother, right? But I will say like, I don't think it's all this guy's fault here. His brother's kind of a dick, for the most part. So, you know. Yeah. But none of them is really good. Let's put it that way. Okay. Ishtar seeking the receiver of the stolen goods, Brigo. Brigo we can do, technically. But I think I'm gonna do that in the next episode. For this one, I just kind of want to move up and go on to the palace. The cat just woke up, by the way. He's jumping down here. Looking at him, he's going. Nun, wie steht es in der Arena? So sprecht schon. Ich habe als euer Champion gesiegt. Hier ist euer Schuldschein. Gute Arbeit, Runenkrieger. Nun huscht nur rasch durch das Tor, nicht dass mein Sergeant uns bei dem Handel hier erspäht. Öffnet das... Ah, of course he's not going to. You get a big amount of money for opening these gates, though. I feel like that's one of the main reasons why I would actually decide to do this. Because you don't have to. You can technically only open 2 gates and you're through. That's like, if you're trying to speedrun it or whatever, right? But only for the XP. I mean, also, look at this. Look at the XP bar. Okay, we got absolutely nothing for this one. That's a bit embarrassing, but we got a lot for the other one, so... My point still stands. Alright, I see trouble brewing over here. Please, step away. I think he's gonna be able to... Ooh, that's not good. That's not good here. Right, it's not in my best interest to kill all of these. I just want to go up. But they are kind of annoying, not gonna lie. Oh, he's actually gonna lose to him. Wow. But the palace guards are pretty strong, you know? The palace guards are pretty damn strong, so... Can't really blame my guy for losing there, but... Still kind of sucks. Alright, now, here. This troubled me as a kid super hard. I always thought you could just, like, run through, you know? Or maybe, like, talk to them. If you try that, all of these guards, palace guards, are gonna become hostile. One thing I sometimes tried doing is putting on this robe again. Which would make me look a little bit more like, you know. Yeah. Wer seid denn ihr? Not like a warrior, Euch but... habe ich hier ja noch nie gesehen. Hier wollen sonst nur Gärtner oder Diebe rein. Und wie ein Gärtner seht ihr mir nicht gerade aus. Da wird die Wahl doch ziemlich eng. Ich gebe euch jetzt Gelegenheit, unverletzt von hier zu verschwinden. Aber nur, weil ich meinen guten Tag habe. Los, verschwindet! Right, you can talk to him again, it's gonna annoy him. Eventually he will attack you. I think these things... I've got no confirmation for this, right? But these things may have been the remnants of quests that were once planned to be in this portion, right? So, for example, maybe there was a way to acquire, like, gardener clothes, right? Something like that. And you could use those to actually get in here without needing to fight your way through. Same thing with the... there's another situation like this. Yeah, with the gate down here. This one. I feel like there was meant to be a way to get through there. I feel like it, but I'm not sure. Wowee, these dogs are goddamn tanky. Like, what's going on here? Oh, they can't even hit him. That's super... That sucks. That really sucks. I've got to kill myself to actually get through to these kids. But I do want to do that because there's a chest up there, and I really want the chest, so...
Honestly, these are more like backup than anything, because they can't hit, so... Well, you know, it's fine if they get attacked by the dog. Alright, I'm gonna use some healing here. That's actually pretty good, if only for that, right? That's also the reason why I'm not really keen on like putting points into light combat arts, because it just doesn't give me anything. I mean, I could do it, but, you know, why? Why? I'm gonna put some points, the max points into intelligence. And then I'll put a couple of points into wisdom and 1 point into stamina. Just to be a little bit tankier. 16 magic ability, God's Bane. Looks... No, what did I activate? What did I activate? Ah, okay, just Nora. Looks fine, looks nice up there, but... can't really use it yet, so... Look how much Lenya they've got here. 3 times 15k. Also, going up here. You can't really go up here. There's level 45 guards. So this is an area you only ever get to, like, later in the game. You can go here. There's a couple of chests here. Eventually you will, but for the time being, we will have to make do with what we have. But yeah, this is the secret way of getting into the palace garden. This surprised me the first time I played super hard, by the way. Super hard. And there is a funny cutscene that plays. But I remember the first time I did this, I would just like run here, and then when the cutscene started, because my idea was, I'll just run here and go through the portal. Then the cutscene started, and the guards caught up to me and killed me. Was hat das mit dem Tor und dem Schlüssel zu bedeuten? Na was wohl? Der Garten der Dryade wird verschlossen, du Tölpel. Keiner darf mehr die Frau unter dem Baum sehen. Es sei denn, es ist der Kaiser persönlich. Aber warum muss ich hier eine dumme Kiste bewachen? Soll der Kaiser seinen Schlüssel doch selbst herumschleppen? Du hast das nicht zu hinterfragen, Kerl. Irgendjemand wird den Schlüssel schon abholen. Bis dahin bewachst du die Kiste. Mann, ist das klar? Ja. Ja, was? Jawohl, Sergeant. Also. Na, leg dich wieder hin, du Stinktier. Geh zur Palastwache, haben sie gesagt. Da erlebst du was, haben sie gesagt. Kisten bewachen. Pah. Chests. I feel really bad for this guy. I really feel bad for having to kill him, but we have to kill him. Because he is guarding the chest. I wish there was a way of kind of like... just getting him away from the chest without having to kill him, but... don't think there is. Don't think there is. We could also kill the sergeant, if I'm being honest with you. Yeah, let's kill the sergeant too. Let's see. Can I? Yeah, I can. Okay. So, the sergeant has quite a bit of HP, but if we keep hitting him with a couple of spells, you know, we should be able to water him down enough to the point where he will die. But he's so damn tanky. Like, how much HP does the guy have? I'm gonna kill this one just because he was a dick to the other soldier. So at least if we had to kill the other soldier, you know, let's take the sergeant with him. So they can meet in the afterlife. But okay, with that, I would say let's go to the Dryad Cove and see what that portion's all about. Bam. My nose is itchy. Du bist schwach. Dein Hain verwelkt. Deine Macht schwindet. Das Wasser ist voller Gift. Es tötet den Hain und mich mit ihm. Dann komm mit mir. Sei endlich meine Kaiserin. Ich kann dich schützen. Ihr könnt mich nicht besitzen, Kaiser. Die Gunst deiner Dryade kann nicht erzwungen werden. Und ich bin an diesen Hain gebunden. Ha! Gärten und Pflanzen. Ich kann dich in Gold und Geschmeide hüllen. Dieser Hain ist eine Erinnerung an das, was Xu früher einmal war. Er ist wichtiger als alles Gold eures Reiches. Er kümmert mich nicht. Nur du. Und bald wirst du mich nicht mehr abweisen. Das Gift ist so stark. Ihr Götter, auch wenn ihr mich verflucht habt, helft mir. We will help. I'm not a god, but you know, we can try. We can try our best. Now, the next part here can be a little bit tricky. Let's summon one of these, or two at least. And just get to the monument. Again, one of these areas that's like super easy if you're playing a fighter, but super hard if you're playing a mage. So,
Right, I never really know with these what the best approach is. We got some Teganach music going on though, so that's pretty nice. And ooh. Alright, you guys should be able to kill this one, no? It really does remove a lot of their HP though, when I use this. They'll kill him, they'll kill him. We need to summon our P... Ooh, right. Damn. Damn, we forgot to buy attire for her. Ooh, that's damn unfortunate. You know, that's really, really unfortunate. Right, we'll see. We'll see how it goes. We'll see how it goes. So this guy has got death here. With him, we should be able to tank most things, but... I hope I find something for her, because I'm not going back to Imperia now. I really hope... Well, she's, you know, aura of inflexibility, whatever. She's just going to be an aura bot. For all that I care, we're both going to be aura bots, actually. But I can also do other things. She, not so much. Oh, you are going to be an aura bot as well. Healing, strength, or fast fighting. Once we only have one fighter. So for him, fast fighting or strength would be nice. I still do healing. I don't necessarily think healing is the best aura out of all of these, but just because of the setup we have, we've got barely any like melee fighters. So he'd be the only one to profit from this aura, and healing is kind of good for anyone, right? So go. And we can just kill him like this. Why are the dogs so damn tanky, though? Doesn't make any sense. Whoa-wee, he does 105... Bro, chill. Wait, can I give him one of these weapons? This might be even better. No, I can't. He's got 11, right? Yeah, that would have been cool, though. That would have been cool. Any better armor? No, not really. The Order armor would be cool, but it's not better, so I'm gonna leave it for now. But he smacks them like, holy crap, look at this, 100 and something. Ow. Yikes. He really is trying to like show why, like, I mean, he is the strongest in our group right now, I believe. Even with me, like obviously I've got my spells, right? But even with my spells, I'm not entirely sure if I'm like the strongest one right now. Yeah, you should just kind of like leave, please. Yeah, 119. Like the bro does one auto attack worth of my necromancy spells. Of like life tap, right? Which, to be fair, life tap is not the same as suicide death. Suicide death does a lot more. But you know, his doesn't cost mana. He can do it a lot more frequently. So I think he's got the upper hand on that one. I really think he does. I will say I love how they incorporated bloodhounds into the armies of the Empire, or of Imperia. Kind of wish they did the same for some of the other ones, but then there's not really any like a good opportunity to actually put those in the game and have them be part of an enemy army, you know what I'm saying? So I think the way it is pretty fine. What could they, like, the Hazim? Kinda, right? I mean, Bloodhounds, if you give them something, probably Bloodhounds. Oh, come on, man. Yeah, we need to get rid of these very quick. Anything else, though? There's not really an opportunity to do anything, really. So yeah, Bloodhounds make sense. Oh, magic ability 14. Do not mind if I do. Let's see. Oh yeah, definitely. What? Oh yeah, no, for sure. I'm taking this one. 100%. Can I give the other one to her, maybe? No, I can't. She has got too high of a level, but still. I'm just really happy we're getting some good loot finally here. But I do hope we find something for her, because, you know, having her just be running around in her undergarments is not ideal. We're only getting kind of like shitty things, though. Well, apart from the shield was nice.
And that's not true. We're not getting shitty things. We're just not getting things we need, you know? I feel like getting something you need is actually pretty importante. Let's see with this bad boy here. I mean, I could just hit them twice with the thing and I get healed by my healer. So, okay, now we're actually gonna go into real fighting mode here. He's just got like 190, bro. It's insane. It's absolutely bonkers what he does. Oh, come on, don't die on me. Come on, just stay here, please. Just stay here. You can use this. You're the healer. Oh, he's gonna die, isn't he? You're the healer. Please do your healing duties and just don't die. Okay, we got through it, though. We got through it. They can be pretty tough, right? They don't seem like it, but some people have pointed this out in the comments too. Enemies in Shadow of the Phoenix, there's like a significantly... Like, I guess there's a significant bump in difficulty, like difficulty increase for the whole thing. Now, interesting thing about this next section is, if you are playing as a, what's it called? As a Shadow Warrior, when you open this gate, you get a cutscene actually, which is basically Darius telling you, it's like, hey, resist the masked one, like you shouldn't kill the lady under the tree. I'm pretty sure there might be a cutscene like this on YouTube. If not, maybe I should upload it. Be the first one. But it's basically him just saying like, wait, don't do this. Like, you are stronger, you are better than this. Don't do it. So yeah, that's also pretty cool. For this part, I do want him to summon a couple of bad boys over here. Just so we have goblins to attack stuff. Funny fact is, goblins actually do not get attacked by these plants. One thing I don't like about them is the fact that they take freaking ages to actually kill. So, yeah, that's one thing. I guess I'm just gonna skip until we kill those. So, see you in a sec. So for this whole thing, I just decided to take the easy route, and I summoned undead goblins and specters. And honestly, because they don't get impacted by these plants, right? I just let them do the work. So we destroyed 3 plants here. There was one here with a chest also. Oh, cutscene. But yeah, it's easier. Endlich! Ihr seid gekommen. Ihr müsst die Dryade sein. Ihr seht schwach aus. Ein Mörder des Maskierten vergiftet das Wasser meines Hains. Das Gift tötet die Bäume und mich mit ihnen. Woher kommt dieses Gift? Ich weiß es nicht. Der Giftmischer verbirgt sich irgendwo im Hain. Ich bin nicht von Fiara hierher gereist, damit er jetzt vor meinen Augen sterbt. Ich finde diesen Giftmörder. Hart aus! Okay, so we do get to talk to her. I'm gonna send everyone else down here. But yeah, let's talk to her first and see, at least get, you know, a feel for the situation. Finde den Giftmischer, der das... Okay, that takes care of it. So we're not gonna take care of the situation yet. We're gonna talk to her after. There are a couple of things, like these mud lurkers, that we need to kill for some side quests, mainly with Imperia. But yeah, should be fine, should be fine. Apart from this though, just looking out for equipment, because I mean, could I give her this? Let's just give her something, so she's not butt naked over here. Mind magic, maybe not bad. So she's not butt naked at least, right? But you know, we need a proper robe. Ein Mensch. Hat die Herrin euch geschickt? Nah, I'm just Ich waltzing suche my nach way dem around Übel, here. das diesen Garten verdirbt. So wie ich und meine Schwestern. Doch wir wurden oben bei dem Monument von Spinnenwesen angegriffen. Wo sind eure Schwestern? Ich weiß es nicht. Wir wurden voneinander getrennt. Aber es gibt hier einige Höhlen. Ich glaube, sie halten sich dort versteckt. Dann lasst uns nach ihnen suchen. Wir können jede Hilfe brauchen. Ja, ich denke, sie werden uns folgen, wenn sie noch am Leben sind. Wir müssen den Hain von diesem Gift und den Spinnen befreien. Kommt. That we will. Now, the good thing about this is they do give you a little bit of assistance next to your rune warriors. The bad thing is I always feel bad when they die.
Like, I really don't want them to die. So I think the plan is, and how we prevent them from dying, is just to kill all the enemies before they can actually do any damage to the nymphs. Good thing is that suicide death basically one-shots these guys, so... Yeah, pretty much. Mudlark is probably going to be a little bit tougher, but... oh, quite a bit tougher. What the hell? He's got like double the HP. That's actually crazy. Should be giving us something to loot, though. We need 4 of these. I think there's 4 of them. Anything to loot? Oh, there's something to loot here. Look how well they've started hiding these chests in Shadow of the Phoenix, man. Honestly, like, touché. Nehmt uns mit, Runenkrieger. Wir werden helfen. Thank you very much. I will take your help. With 9, we've got down here, we've got some too. Ooh, it's actually quite a bit of these. Quite a few. Let's see. Let's see. Also, by the way, sorry if I'm... So I've changed a little bit with the camera setup, right? So, because I'm also streaming right now. For those of you who don't know, I'm streaming over on my Twitch, but I'm streaming some stuff in German, right? So if you're German, go check it out. If you're not German, I mean, you can still check it out. It's just, you know, you probably won't be able to understand much. But I do stream Monday, Wednesday, Friday, Saturday over there. We're gonna stream The Witcher because we just finished Gothic. So because of the stream and everything, I changed my camera setup a little bit, with it being a little bit more out, you know, like pointed out and all of that. Zoomed out, rather. Hope you don't mind, but yeah. If you're into German streams of some older games, like classics and stuff, check it out. Check it out. I'd love to have you. Anyhow, we ought to continue here. What level is this? 11, okay. So I think mine one, like his is level 11, mine one was level 12 when I had it. That's why I did 50 more damage. Yeah, I think mine did 300. I mean, Suicide Death does blow it out of the water, though. Like, no contest here. Wir helfen euch. Thank you, nymphs. Is there any chests here? No. No, for some reason I thought maybe something would be hidden, but doesn't seem to be the case. Doesn't seem to be the case. We can go further up, though, and clear a little bit more of this whole thing. There was a chest here. There's nothing here. Okie dokie. Let's see, what else can I... Nah, I have to see. I really need the robe. But yeah, speaking of the whole streaming thingy, soon, I'm not sure when, but soon, we will also be streaming SpellForce Conquest of EO on there, just because I like SpellForce Conquest of EO, and I want to play it on stream. It'll be in German, again, like I said, but hey, if you just want to see how I play it, and you're interested in like the general mechanics, check it out sometimes. The link to the Twitch is also somewhere. And while you're looking for links, don't forget one of the most important links you can click on, which is the link to our Discord. It's going to be linked below, as always, in the description. Please join. Would love to have all of you there. As many as possible, obviously, right? If you're not using Discord, why aren't you using Discord? I think like 10 years old at this point. Make an account, it's free. I like Discord. I have to say, I'm a big fan of Discord. I mean, obviously not the perfect platform. There are other, there are downsides to it, definitely. But, it does seem to me like one of the, well, best options most people have. Like, what's the alternative if you're not using Discord? Like, TeamSpeak? I mean, for talking, TeamSpeak is amazing, but TeamSpeak's interface is dated, to say the least. And you can't really use it for chatting that much. Meaning you could, but like, you know, why would you? When you've got Discord. Right? Oh man, can you guys shoot? Oh yeah, I'm absolutely letting them kill all the plants again here. Absolutely letting them kill all the plants again. I'm just gonna go closer, just so my specters aggro onto these. But then I'm just gonna wait and let them take care of the whole thing. Now let's continue. I think, what are we've got 40 minutes on the clock. I think, yeah, this map is not too long. It's a fairly short RPG map. I like it. It's short and sweet, you know, bite-sized. Makes for a good episode as well.
But as far as maps go, rather, this one is on the shorter side, definitely. Especially Shadow of the Phoenix. I feel like most maps in Shadow of the Phoenix, they tend to be long. Like, super long, actually. And this one's kind of isn't. Like, you know. It makes sense, though, makes sense. It is a map we will be returning to eventually for a couple of side quests, but nothing that's going to be important right away, so there's no use in talking about it all that much. Alright, you are defending. We're almost level 34. That's one thing I like. You get some good levels in this campaign. Some good levels. Come on. Why is the forest spider? Why is the smallest of these spiders the strongest one at the same time? Runenkrieger, lasst uns gemeinsam kämpfen. There we go. A little bit more support, which we will need again. Support, which we will need. You know, funny thing is, we're gonna meet a character from SpellForce: The Order of Dawn very soon here. I mean, most of you are probably gonna know who it is. Great character, big fan of this whole meetup. Why I'm saying this though is the interaction between you and said character changes depending on the rune warrior you're playing, right? If you're playing as the Phoenix Bearer, which we are right now, the person will recognize you and he'll be like, oh my goodness, I better just like skedood out of there. Nothing for me to do. If you're playing as the Shadow Warrior though, as the Shadow Warrior, you do actually, like, he will stand his ground and try and fight you. I think on your first visit, quote unquote, without running away first, so pretty cool. I'm a fan of these like small interactions that change depending on what you're playing and what avatar you're using. No, please don't do this. So yeah, big fan of these. Alright, we are all gonna be here with H, except for me. I'm actually gonna go take this there. You see how long this takes? Honestly, he can't even go help, no? Well, if he can't, we are just gonna be ignoring this here and moving on. It even does damage to me. Like, that's a powerful fucking plant, man. What is this? Spitflower. I mean, the Spitflowers, I think there's Spitflowers in the Order of Dawn as well. Aren't those the things when you go to, what's the name? Night Whisperdale. To Night Whisperdale. There's a couple of these flowers there. So there's the well, which we can't clear yet, but look at him. Spider Master. Even the same voice. Spinnenmann. So weit weg vom Wildlandpass? Vom Wildlandpass und meiner alten Existenz, die dort ein so unrühmliches Ende fand. Aber diese neue Form ist berauschend. Ihr solltet das mal versuchen. Ach, ich vergaß, wir sind ja Feinde, wie lästig. Nehmt euer Gift und eure 8 Beine in die Hand und verschwindet. Dann werdet ihr vielleicht leben. Dem kann ich leider nicht zustimmen. Dazu macht es einfach viel zu viel Spaß. Und ich brauche frisches Blut. Tut mir leid, alter Freund. Das hier wird euer Grab. The guy was so into spiders that even his ghost is a spider. Think of that for a moment, right? Think of that for a brief moment. The guy was living the hustler life. Okay, let's all go. I want you, Corey, to actually do me a favor here and shoot like this. He's only hitting 1. That's fine, that's fine. You guys are going to be doing this. I'll just poke them with this and I'll go, like, you know, while they're fighting the spiders, I'm just going to go take things in the meantime. Maybe I can help here a little bit with this one. It hit. I love how the nymphs are already attacking the buildings, even though there's enemies there. Like, please, get your priorities straight. Okay, now we need to destroy all of these buildings. Oh, they're also finished. Okay, nice. Great. Took them a while to get the tower, though, but they did it. They did it. No complaints there. Yeah, just go on these ones. Go on this one. Destroy it all. Alright, got all of that out of the way. What's up? Okay, we leveled up.
What's our quest objective anyway right now? Anything I can use with having this little level up here? No. No, nothing special. Maybe a couple of rooms, but I would need to buy those first, so... Nothing for now. It can be pretty good when you've got so many necromancers or so many summoners to, like, you know, I've got my specters, there's the undead goblins, those are really good, and eventually we're gonna get the blades, and the blades are gonna be the best, probably. They look so cool when you spawn them as well, right? So, yeah. Definitely gonna be a wild ride until we get there. But it will... Ooh. Ooh. This one I might be inclined to try and use. Wait. Mutation. But like, what am I not using? I'm not... Rise Dead can be very useful. I'm not using Area Pain. Alright, so let's take Area Pain out. Area Pain is gonna go out, and not here, doesn't really... Like, for these couple of spiders, not really worth it. But I want to try to do manipulation. I just wish I knew what exactly happens when you use manipulation. Like, sure, some stats, I think, get changed, but what's the exact, like, you know, like, what happens when you do it? Getting through these flowers, I guess? Just wish you wouldn't be tanking anything as a healer. But alright. Absolutely no reason for you guys to tank here. You are aware of this fact, right? Man, I'm so tired. I need to make myself a coffee after this. Lately, I've been going to sleep on time, but I've just been waking up super tired, like exhausted, for the most part. And I really need to start like getting more, just like sleeping better. That would be one solution, or just Necromancy, Death Grasp, or just you know, finding ways to wake me up. Maybe exercise in the morning. That might not be bad. Alright, that one is gone. We loot the chest. Now we can go up. I do want them to destroy this first, so if he can help a little bit, that would be huge. I think the problem with these plants is they damage so many people at the same time that it's really, really hard to heal if... Oh my god, the cutscene starts. Du hast versagt, Spinne! Es ist ein verdammter Runenkrieger. Die kann man nicht aufhalten. Habe ich dir nicht genug Mädchen meines Volkes geopfert, Kreatur? It's him. Doch du konntest weder die Dryade in die Knie zwingen, noch diesen Krieger aufhalten. Vielleicht sollte ich dem Maskierten von deinem kleinen, verräterischen Handel mit mir berichten. Mich braucht er noch, aber dich... Nein, nein, das dürft ihr nicht. Ihr wisst nicht, was er mit Verrätern tut. How bad could it be? Dann töte endlich diesen Runenkrieger. Wenn er fort ist, kann dein Gift wieder sein Werk tun. Ich will die Dryade. Sie soll zu mir kriechen, wie ein folgsamer Hund. Charmer. Very charming, isn't he? Verdammt, der Runenknecht muss sterben. Oh, I love this, like, when he, like, rolls it, like, sterben for this one. So good. So good. Alright. I didn't think the cutscene would play from this far. Like, I know it plays, obviously, right, but from this far? There are no houses here. He will spawn some of the spiders. I would say we are just going to be hitting him with everything we've got. Yeah, he does have like a paralyzed kind of effect going on there, which is kind of annoying. So, yeah, maybe I can use this here for him. I just want to hit him with the 4K, 400, 4K, man. 4K be huge. Ah, there we go. Now I'm gonna try and do a mutation on them. Okay, it worked. It didn't work on him, I think. Well, he's level 40, right? Obviously not gonna work on him, but however, still a nice try. Still a nice try. Now I just have to hit him with Necromancy, because Necromancy seems to, well,
I say that and then it doesn't work, right? Come on, give me one good hit on him. No, he only cares about physical, it seems. Only. One thing with these what's it called? Mutations is that when you hit one of them and they start like blinking, it's super hard to see them, super hard to spot them. So not really sure what my thoughts are on that whole thing. Okay, we've got that. We can go here. Now, I will go with this here, actually. I will go to the spider nest to put this in here. Someone else, though. Let's see, where was it? There was a... There we go. For a side quest, which we haven't accepted the side quest yet, but we will be able to do it later. That's one of... I think that might be the longest side quest in the game, though. Because there's so many maps you need to go through. It's not difficult, it's actually pretty easy, pretty simple in what you need to do. Right, just gotta collect a few things, but it's spread out super thin. Alright, a reeky oily fluid is swimming on the surface. Pour the antidote in the well. Call me God or whatever, like call me whatever you want. We cleared it. I mean, look, the gods couldn't do what we could, so we'll take it. Okay, now we actually need to go back to it. Das Wasser ist wieder rein. Der Hain ist gerettet. You are welcome. Not me, I want to go here, but yeah, we got the one piece of the lock. I think it's some sort of lock, no? Seal, right, a seal. Gladiator training, Ishtar, Barabbas. Okay, these will do. Also, I got confirmation from someone in the comments of the previous episode. The staff is actually the best weapon in the game for fights, like the best staff. The shield is, according to this person, the second best weapon in the game. There is apparently a better one. I don't know if that depends on what type of mage you are or like what you're doing in general, but apparently there seems to be a better one. Alright, let's talk to her. I think we're going to have a little bit of a cutscene and a lot of information here to go through. This is going to be an exposition dump at the end. Big one at that, so gonna have to see. Gonna have to see how long it takes, but I'll play through all of it. Let's go like this. Play through all of it, and then, yeah, just see what this whole situation is about even. Der Hain erwacht zu neuem Leben. You're welcome. Der Spinnenmann sollte euch mit seinem Gift brechen, damit ihr dem Kaiser gefügig werdet. Ach, ich wünschte, ich könnte den Kaiser von dieser unsinnigen Vernarrtheit heilen. Doch nun zu euch, mein Freund. Was kann ich tun, um euch zu helfen? Give me 1 million gold. Ich bin auf der Suche nach einem Mann namens Darius. Er war hier und er hat von euch erzählt. Geht es ihm gut? Wo ist er? Darauf habe ich keine Antwort, aber ich habe einen Brief für euch. Let's read. It's gonna be a cutscene. Mein alter Freund. Wenn ihr dies lest, werde ich bereits im Schlund der Finsternis verschwunden sein. Ich habe die Spur des Maskierten verfolgt, von den fensterlosen Gemäuern der Stadt der Seelen bis an diesen Ort. Seine Handschrift ist unverkennbar. Hinter der Maske verbirgt sich der Zirkelmagier Hokan Ashir. Big reveal. Und dann muss es die Maske des Belial sein, die er trägt. Aonir, steh uns bei. Er hat seine Zirkelbrüder aus den Gräbern geholt und sie nach Süden geschafft. Ich muss ihm folgen. Wahrscheinlich wird er das Dunkelwehrgebirge überqueren. Ich ahne bereits, wohin seine Spur mich führen wird. Ich habe Angst. Zum ersten Mal in meinem Leben begebe ich mich ins Ungewisse, in einen Schlund von Finsternis, die selbst der Lichtstrahl Aonirs nicht zu durchdringen vermag. Etwas Schreckliches regt sich dort im dunklen Herz des Dschungels. Ich muss handeln, aber ich weiß nicht, ob meine Kraft noch ausreicht. Nur eins lindert meine Furcht, zu wissen, dass ihr und Urias mir folgen werdet und ihr mir bald im Kampf gegen das Ungewisse beisteht. Sprecht mit der Dryade der Lebenseibe. Sie ist noch ein letzter Keim der Hoffnung, der in den verdorrten Landen Xus zu finden ist. Folgt ihrem Rat, sie wird euch den Weg weisen. Viel Glück, Freund. The Spectres came as well. So yeah, so that's the big reveal. I mean, obviously for us, for most of people watching here, it won't be, but the masked one is actually Hokan Ashir. So it kind of like ties together into the
Like what happened in the Order of Dawn, we gave him the mask, we saw him act a little bit on the sidelines in Breath of Winter, and now he's the main antagonist with this one. So yeah, Elendssee. let's talk. Was ist mit Darius geschehen? Meine Vögel haben ihn auf seiner Reise nach Süden verfolgt. Er überquerte das Dunkelwehrgebirge und verschwand im schwarzen Dschungel. Das ist ein Ort, zu dem meine Vögel nicht fliegen können. Es ist der Dschungel Zarachs. Weder die Götter noch ich können dorthin schauen. Wir haben dort keine Macht. Und dort will der alte Narr einen Zirkelmagier jagen? Er ist doch nur ein Schreiber. Was ist in ihn gefahren? Er ist mehr, als ihr denkt. Aber ein Narr ist er trotzdem, da habt ihr recht. Ihr müsst ihm helfen. Ich fürchte, er ist gefangen worden. Und das ist erst der Anfang. Der Maskierte hat begonnen, die anderen Zirkelmagier mit dem Essenztrank zu erwecken. Mit diesem Trank gibt er ihnen ihr wahres Leben und ihre Macht zurück, unterwirft sie aber gleichzeitig seinem Willen. Er bringt den Zirkel aus dem Grab zurück? Unsere alten Meister? Ihr Götter, ich muss ihn aufhalten. Ja, ihr seid der Wächter des Phönixsteins. Ihr könnt die Invasion Xus durch Hokans Untote aufhalten. Ihr besitzt die Macht, den Zirkel zu vernichten. Und bei den Göttern, das werde ich. Ich werde Darius retten und den Zirkel endgültig von dieser Welt fegen. Die untoten Armeen haben bereits das Dunkelwehrgebirge überquert und die Pässe in den Dschungel verschlossen. So einfach könnt ihr euer Ziel nicht erreichen. Es muss doch einen Weg in den Dschungel geben. Niemand kann ein ganzes Land abriegeln. Der Maskierte ist ein Zirkelmagier, vergesst das nicht. Aber es gibt jemanden, der vielleicht einen Weg kennt. Die Uru, eine weise Frau der Kartei. Ein Volk, das am Fuße des Dunkelwehrgebirges lebt. Sie kennt Geheimnisse über den Dschungel und das Dunkelwehrgebirge, die ich nie ergründen könnte. Sie kennt die alten Pfade des Zerbitenordens und vielleicht auch einen Weg in den Dschungel. Aber der Maskierte weiß, dass Urus Wissen ihm gefährlich werden kann. Deswegen wird Kartei bereits von seinen Armeen belagert. Er will die Uru tot sehen. Wenn ihr Wissen der Schlüssel zum Reich des Maskierten ist, dann muss ich ihr Leben schützen. Ja, zieht so schnell ihr könnt nach Kartei und zersprengt die Belagerung der Untoten dort. Rettet die Uru. Wie gelange ich nach Kartei? In Empyria scheinen alle Tore nach Süden verschlossen zu sein. Not all of them. Eure Vertraute, die Diebin Alia, kennt Mittel und Wege, um durch die Tore zu kommen. Und sie kann euch auch Wertvolles über den Weg nach Kartei berichten. Gut, ich breche sofort auf. Danke für eure Hilfe, Baumgeist. Mögt ihr von nun an Frieden haben. Well, we do have a couple more things to talk about. But yeah, basically, Hokan is the main baddie of this one, and we've got to stop him. Now, some of the conversations here change depending on if you're the Shadow Warrior or the Phoenix Bearer, which we are, but it's minor things, right? So they don't really impact the story overall. Wer ist dieser maskierte Hokan Ashir? Erinnert ihr euch nicht? Es ist der Nekromant, dessen Geist ihr damals die Maske des Belial gebracht habt. In Whisper, ich erinnere mich. Die Maske war sein Preis, damit er mir verriet, wo ich den Phönix finde. Und sie hat ihn wieder erweckt. Sie hat seinen zerschlagenen Körper neu geformt und ihm seine alte Macht zurückgegeben. So it's my fault, you're saying. Er hat lange im Verborgenen gelebt, gewartet, bis seine Kräfte sich erholt haben. My fault. Nun ist er bereit. Ready to strike. Er hat schon eine Weile, als er noch schwach war, als Berater des Kaisers hier in Empyria sein Unwesen getrieben. Nur meinen Hain konnte er nie betreten. Deshalb hat er seine Attentäter nach mir geschickt. Warum kann er euren Hain nicht betreten? Die Maske hat ihn erweckt, aber er ist dennoch kein Mensch. Die Maske des Belial ist nun ein Teil von ihm und damit Belial selbst. Er kann keine heiligen Orte betreten, es sei denn, sie sind den dunklen Göttern geweiht. In meinem Hain bin ich vor ihm sicher. Aber seine untoten Heere haben bereits begonnen, Xu von Süden her zu erobern. Wenn sie diesen Hain erreichen, wird Xu seinen letzten Garten des Lebens verlieren. Keine Sorge, Waldgeist. Ich werde ihn und den Zirkel aufhalten, bevor das geschieht. But yeah, this is something that's from Breath of Winter too. In Breath of Winter, if you remember, he couldn't enter Tirgana, right? He tells you as like he just doesn't feel well next to statues of like gods and stuff like that, but he just couldn't enter it because he's part of Belial. Hokan, before, when he was a circle,
he was human, right, with the mask of Belial, but now since the mask resurrected him, he's kind of like, you know, merged with it in a way. Was wisst ihr über Even den more than before. Phönixstein? In seinem Inneren ist der Phönix eingeschlossen, ein Vogel aus reinem Allfeuer, alt wie die Welt und von großer Macht. Der Phönix lebt in den Strömen der Magie, seit die Zeit geboren wurde. Er ist weder gut noch böse, weder hell noch dunkel. Er gehört einfach zu dieser Welt, so wie die Wolken und der Himmel. Aber der Zirkel lockte ihn aus dem Inneren der Erde und bannte ihn in diesen Stein. Dann missbrauchten sie seine Macht, um ihre großen Zauber zu wirken. Ihr habt ihn aus den Ruinen von Mulandir geborgen und damit der Welt die einzige Waffe gegeben, die einem Zirkelmagier gefährlich werden kann. Aber der Stein gibt mir keine Macht. Yeah, I can't use it. Ja, nur wenige können den Stein beherrschen. Aber die Kreatur in seinem Inneren trägt einen unbändigen Hass auf die Zirkelmagier. Setzt sie frei und ihre Allfeuerkraft wird die Macht der Zirkelmagier brechen. Sie freisetzen? Wie? Der Stein ist unzerstörbar. Ich weiß es nicht, aber ich werde meine Vögel aussenden, nach einem Mittel für euch zu suchen. Ihr müsst derweil weiter nach Süden. Ihr dürft keine Zeit verlieren. Oh, well, we do want to ist talk a dieser little bit. Essenztrank? Es ist eine Flüssigkeit, welche die ursprüngliche Kraft des Lebens in sich trägt. Wird sie einem Toten eingeflößt, erhält er sein altes Leben wieder zurück. Wie kann der Maskierte so etwas herstellen? Er muss also das Blut eines Gottes gewonnen haben. Nur das hat die Kraft des ursprünglichen Lebens. Nur damit kann er die Zirkelmagier mit all ihrer Kraft wieder erwecken. Er hat das Blut eines Gottes gestohlen? So mächtig ist selbst ein Zirkelmagier nicht. Things are coming Ich together. fürchte, er hat einen der Götter in seiner Gewalt. Dieser Mann hat die Macht Belials. Er ist unberechenbar. Pieces are Aber wenn falling er into den Zirkel place. erweckt, werden sie dann nicht ihren alten Streit fortführen? Nein, der Trank verleiht wohl neues Leben. Aber der Erweckte schuldet dieses Leben demjenigen, der ihm den Trank verabreicht hat. Das bedeutet, er muss ihm gehorsam sein. Dann hat er die Magier des Zirkels als getreue Diener zu seiner Verfügung? Ja, der Zirkel Yes. wäre nicht nur wieder mächtig, er wäre auch geeint unter dem einzigen boshaften Geist von Hokan Ashir. No, well, there's a couple more things that show up when you talk through with like everything. Warum seid ihr Let's hier go through it. gefangen? We got Weil ich einst die Gesetze der Götter gebrochen habe. Dieses Exil ist meine Strafe. Auf ewig. Was habt ihr getan? Ich habe eine Grenze überschritten, die der Gottvater Aonir selbst bestimmt hatte. Ich habe nicht daran gedacht, dass auch schöne Dinge gefährlichen Schaden anrichten können. Ihr müsst verstehen, wir Dryaden gehen mit den Jahreszeiten. Und es war der Frühling der Welt. Alles blühte. Xu war damals ein Paradies. Es war eine wundervolle Zeit. Die Völker waren noch nicht geboren und die Götter wandelten noch auf der Welt. Und zu dieser Zeit fand ein Gott auch seinen Weg in meinen Hain. Gemeinsam erlebten wir einen wundervollen Frühling. Doch es kam der Tag, als die anderen Götter von uns erfuhren. Die Götter waren zornig darüber, dass ich gewagt hatte, einen der ihren zu verführen. Sie nahmen mir meine Macht und banden mich an diesen Ort. Heute bin ich die letzte der Dryaden der Lebenseibe. Ohne uns ist Xu zu einer Wüste verfallen. Nur dieser Hain hier ist die letzte Stätte der Fruchtbarkeit. Wäre ich nur frei vom Fluch der Götter, ich würde Xu wieder grünen lassen. Ich würde dieses Land wieder zu dem Paradies machen, zu dem es bestimmt war. Was ist mit den anderen Dryaden geschehen? Oh, es gibt noch Dryaden auf der Welt, nur nicht mehr hier in Xu. Als ich für meinen Frevel verflucht wurde, da begehrten meine Schwestern gegen die Götter auf. Sie wussten, dass ich nur gehandelt hatte, wie ich geschaffen war. Aber die Götter blieben unerbittlich, und so legten viele meiner Schwestern ihre Macht nieder und verließen Xu. Ohne sie starben die Lebenseiben, und das Land verfiel zur Wüste. Nur ich bin geblieben, durch den Fluch an diesen Ort gekettet. Könnte ich es nur rückgängig machen. Es tut so weh zu sehen, wie ein ganzes Land wegen mir verdirbt. consequences. Consequences. But we will try our best to help there. Das Land Won't we? verdirbt? Ja, ihr kennt den Norden Xus nur als Wüste. Aber einst war er ein Garten der Schönheit. Er war ein heiliger Ort voller Lebenskraft und wundervoller Geschöpfe. Nur wenig ist heute davon geblieben.
Die letzten heiligen Stätten verdorren und nur noch eine einzige Kreatur aus jener Zeit ist am Leben. Und die Menschen stellen sie im Zirkus aus, als wäre sie eine Kuriosität. Könnt ihr nichts dagegen tun? Das könnte ich, doch ich darf diesen Ort nicht verlassen. Und meine Nymphen sind nicht stark genug für so gefährliche Reisen. I mean, they fought pretty well there. I understand. Kann No, ich we'll etwas help, we'll tun? help. Ich will euch nicht noch mehr aufbürden. Ihr tragt schwer genug an eurem Schicksal, Freund. Lasst mich das entscheiden. Wie kann ich helfen? Es gibt heilige Orte hier in Xu, die noch erfüllt sind mit der ursprünglichen Lebenskraft dieses Landes. Aber nun sind sie von Dämonen und Untoten verunreinigt worden. Die Bäume, die dort wuchsen, sind verdorben und dunkle Kreaturen kriechen aus ihren verfaulten Resten. Ihr müsst diese Wunden im Antlitz der Natur verschließen. Ihr sagtet etwas von einer Kreatur. Ja, der letzte Irrfit. Der Kaiser hat ihn aus meinem Garten geraubt und schließlich, nachdem er seiner überdrüssig war, an den Zirkus verschenkt. Ihr müsst ihn befreien. Alright. Wegen der heiligen Just a little Orte. bit more, we got it, almost. Wo finde ich sie? Ihr findet solche Orte in der Onyxbucht, der We know that Roten one. Wüste, in Katai und nahe der Wachfeste im The other three we Dunkelwehrgebirge. haven't seen yet. Was kann ich tun, um sie zu reinigen? Ich gebe euch diese Samen der Lebenseibe. Versucht an den heiligen Orten noch einen letzten Rest fruchtbarer Erde zu finden und pflanzt dort je einen Samen. Wenn ihr Erfolg habt, wird dort eine neue Lebenseibe wachsen und mit ihrer Kraft den Ort reinigen. Nehmt euch aber vor den Kreaturen in buddy. Acht, die dort unaufhörlich hervorkriechen. Hier die Samen. No worries, buddy. They're like my children. Oh, oops, shit. Oh, I ate them. I cooked with them. Was yeah, ist the das Irrfit für as eine well. Kreatur? Er ist ein Wunschwesen. Er kann jede Form annehmen, die er wünscht, aber für gewöhnlich sucht er sich eine Form, die seinem Wesen entspricht. Ein Irrfit kann also von einer bedrohlichen Bestie bis hin zu einem freundlichen Pelztier alles sein. In den alten Tagen gab es viele von ihnen, aber nur wenige sind noch am Leben. Einer von ihnen bewohnte meinen Hain. Der Kaiser erfreute sich so sehr an ihm, dass er ihn in den Palast entführen ließ. Aber er verlor bald das Interesse an der Kreatur und verschenkte sie wie einen Gegenstand, dieser Narr. Well. Wo Yeah, finde ich last ihn? one. Der Kaiser hat ihn an den Zirkus verschenkt. Dort begaffen ihn nun Schaulustige und lassen ihn zu ihrer Belustigung allerlei Formen annehmen. Ihr solltet ihn nicht mit Gewalt befreien. Vielleicht könnt ihr mit Zerbio, dem Herrn des Zirkus, einen Handel eingehen. Maybe. Ihr solltet mit ihm sprechen. Right. That's all. Okay, that was a lot of exposition at the end here, but we made it through. So I'm going to save Dryad Cove 1, do a little bit of a pause here. And thank you for watching. I think this is going to be the end of the episode. We've got 1 hour on the dot, a little bit over. But we did some nice progress. Let me just check if I looted everything. I did. Now, everything else, we'll continue next time. We'll go to the Red Wastes and do those, but that's going to be in a couple of days. So until then, join Discord, don't forget to stream, and thanks for watching. See you soon. Bye.